بنای خوای گەورە بەڕێزان ئەمڕۆژ دوێکی زانستی دەکەین لەگەڵ زۆر بەڕێز دوێن حەوێزی بەڕێزیان دکتۆرای هەیە لە بواری کۆمپیوتینگ و مەشین لێرنینگ ئەمڕۆ گەشتێک دەکەین بەناو بەشێک لەو ئەکسپیرینس و خبرەیە کە کاکدوین هەیەی و تێیدا گفتوگویەکی زانستی دەکەین دەربارەی هەندێک لەو ئیش و لەو پرۆجێکتانەی کە ئەو پێوەی خەریک بووە دکتۆراکەم لەوە materials engineering materials engineering بوورە دەربارەی ئەو پرۆجێکتانی کە ئەو مەسەلەن ئیشی لەسەر کردیە گفتوگۆ دەکەین و هەندێک باکراوندی خۆی و ماستەر دکتۆرای لە چێ تەواو کردیە و ئەو شتانە و زائیدەن هەندێک لەو پرۆجێکتە تازانی کە ئەو خەریکێتی لەوەی بەکارهێنانی مەشین لێرنینگ و یاخود ئینجینیرینگ مەسەلەن ئەو هەندەسە و بابرین تەکنۆلۆجیا تازانەی ئێستا بەکارهێنانەکانیان لەکوێیە بەرەو کوێ دەڕوات پۆتێنشەڵیان چییە بۆی لە داهاتوو مەسەلەن ئەگەر یەکێک پێ ئیش بکات لەو بارە کاکدوین بەخێر بیت سپاس بۆ قبولکردنی ئەم داوەتنامەیە سەچی باشە زۆر باشە بۆ تاوەی کوردستان دەمەوێت لەوە دەست پێ بکەیت کە خۆت بناسیێنی تۆ چیت طبعا دەزانم تۆ ناوت دوینە و حەوێزی و خەڵکی حەزم لێ لە زمانی خۆتەوە خۆتمان پێ بناسیێنیت و زائیدەن خوێندن و منداڵیت و سەرەتای ژیانت لەکوێ بۆ کە دەستکەیت بە کورتەیەک لەو بابەتە باش ئەیم دایک بووم لە لەندەن ئیلینگ ناخ بام داکەم هەردووکیان هاتنە لەندەن ساری نۆتیەک و 2 سال لەوەی گەورە بووم ئیلینگ ئەنجا ڕۆشتینەوە UAE آخر باب مهندسە و داکەمەوە نازم کوردی ئارکیتەکت مهندس UAE أو إشي زوروا بو back then yeah there's a lot of work for UAE ما بس إماراته yeah إمارات نبيهم سوا أنزل الويبوم حتى ساري حتى 2003 بالك فاتە زۆری منداڵیت لە ئیمارات بەسەر بردی لەگەڵ ئاکوت کەلەوە ئیشیان کردی زۆر چاک أنزل هاتينەوە ئێرە لە بۆ ئەوە امتحانی 11+ ئەخە مەکتەبی ئێرە باشتر بوو أنزل 11+ کرد مەکتەبی ئێرە أنزل دەست پێم کرد کولیە بachelorم کرد مهندسی مکانیک لە Nottingham University أنزل scholarship وەرگرت هەتا مهندسی تەیارە و شتانە بکەم Aerospace engineering لە Queen Mary's مهندسی تیاری هەر لە نۆتینگهام یان لە چسانکوێ Queen Mary's University of London لە کوین ماری لە لەندەن ماستەرەکەت لەسەر Aerospace هەندەسەی تایاران أنزل دکتۆراچم کرد لە مهندسی materials باشە هەر لە کوین ماری یا ئەو جیاواز ناوە لە Swansea University خۆش بوو بەسارج هەتاوە دەتانی بچێ سەربارێ بەس خۆش بووە لە لاب تەواو دەبی دەچێ سەر بەحرێدا دەنیشین ئەنجا ئیشتم دیتەوە لە data science machine learning و AI شتانە دەکەم ئێستا دوای دکتۆرایەکەت حەزم لێیە بەڕات بگرم پێشەوەی ئەوانە بە 2 دقە لێت بگەڕێم بەسەر هەموویدا بڕۆی حەزم لێ باسی ماستەرەکەتم لەو بکەی کە ماستەرت خوێند لە هەندەسەی تەیاران مەسەلەن قورس بوو یان با بڵێن تۆپیکەکان چ بوو یاخود مادەکان ئەو شتانی کە دەتان خوێن چی بوو واللهی ئەوەی قورس بوو ئەوە زۆری تێدا بوو کنترۆل و ئینسترومنتیشن ئەو شتانە نازم لە من هەندێک قورس بوو آخر لە باشلۆرم پێم خۆش نەبوو زۆر ئەنجا ماستەرەکەم هەر پڕیەوە بوو بەس یعنی خراپ نەبوو ئەنجا ئەوەی زۆر تێداش بوو orbital mechanics aeroelasticity fluid mechanics computational fluid mechanics dynamics ئەو شتانە بەس orbital mechanics ئەو شتانە خۆش بوو
كاكدين أم لبيرتشو كبسيارة لي بكم بكالوريوسكت لسرت بو سوري مهندسي ميكانيك مهندسي Mechanical ميكانيك engineering. بو ميكانيكال انجينيرينج باش بساري أود لي بكم لكاتي ماستركت أو بابتاني كدرباري فلود ميكانيكس أو أنا بو لهندسة طيران سبب تبو أو أنا زيادة تفكر هيك لبابەتەکە نەزانی مەسەلەن کە فکر دەکەی و لە هەندەسەی تایڕان دەتەوێت بچی بخوێنی لێ مەسەلەن زیاتر لەوانەیە هەست بکەیت ئۆکەی دەمبەن فێری ئەوم دەکەن کوتاری لێ بخڕم مەسەلەن بەڵام یعنی لە دوورەوە نەزانی وەنیە بەڵام بەتەکید تۆ کە دەڕۆیە ئەوێ زۆر شتی فیزیایی و مەسەلەن میکانیکی و حتا ماثماتیکس و فیزیک و ئانە هەیە تۆ دەبی وەکو طيار ياخذ وكو بايلوت دبي اقداري بي بزاني اشتاقر مثلا او هاي forces, lift, drag, wind resistance اشتاني زورت دابو يعني you're simulating an aerofoil, the wing shape in at different altitudes even. Then there's also a lot of for example, my thesis in my master's, it was on detecting cracks in a wing through the vibrational response, and you can do that at different altitudes, different, or you can do that when it's at ground level. يعني اوكي سو كاكدوين دلت ملكاتي كورسي ماستر كمان باسي او من لبودكراد مثلا برزيتات سمبيو باستاني هوا مثلا لسر فروكو او بابتانا وبحسي ماسترش كشي لسر ديتكتي مثلا كراكتي بدرن بكردي زعما من بحسي بيش ثاني حكم بكري نازم كمان كنت لا كراك وتدرس اقدرس لبالي فروككي هبي شلون دتواني تو او درزاني كذا بالي فروككي هي ديتكتيف كي بحسكت لسر اوي بوا انت او sensor وشتانا دادني لسه okay, the wing, you put sensors across the wing, and at each one you detect the vibrational response, and from that you can pinpoint where that crack is based on the differences. انت او بيش فرين يعني لكاتي فرينش حتى كراكي او ها بولوي بايلوت كاغادابي كذا فريا هردو كان كاكدوين دلت مثلا ايش مان كرديه باوي كسنسر مان دانا لسبالي فروككا لبيش فرين دمانويست مثلا كاتك عاده مكوي كبيجوي فروكا مثلا ياخذ تعرف بفري داكي انسبكشن داكي لزوج ثاني كلو انسبكشن انا اوي مثلا بالي فروككا هي درزيتي دا هي بالتاكيد او درسها كوركتلي فاهم رونج اگر درس هبي مثلا نو كار دكات سر بالانسي تعرف او نابيد فبو سنسرانا وبهوي فايبريشن وتلر او لرلريك او سنسرانا ديتكتي دكن حتى دزاني كآية درس هي يعني نية بالتأكيد درسي بتشوف خيرها مثلا يا شتي لو بابتها بكاري أوم كده auto regression model with exogenous input to detect that. So using a regression model you can detect the changes in vibrational response over time. زور ساك أو هم إلى زانكوين نوتنغهام خريجي أنا وي. not now Queen Mary's أو ماسترز كله Queen Mary's أو ممكن. عفوا Queen Mary University لا لندن. كاتي كورسي ماستركت هيت يعني أنا زياتر بابلين بنظري بوشتاني كذا تانكر شتي عملي زياتر نبوه ويكا بتي مثلا نسرت على الخصوص سر كان دابني الجراوند. لا بس عملي نبوه يعني يك موديل كم هبو درس هبو أول ما هبو flight simulation system that I now dad in شيء أو خوش بقى أخ دبي أوكن we had to program a flight computer flight management system and so you test it in the flight simulator. زورتا دسته كان خوش او بابسر وشكم او فلايت سيموليتر بس لانجويج مثلا او سيموليشن وش كانت عندك سي بلس بلس ما ماتلاب ده تنكرت او سيموليشن كانت عندك زورتا دمي بس بزانم مثلا رولي او بابتاني كلا بكالوريوس خويندت هيت يهاندر بنوي كلا كاتي ماستركت مثلا كورسك توزك آسان بي يعني was it helpful the type of the modules that you have studied in your bachelors to prepare you for your MSc? bachelor كم أوي زور تدا أوش لخوي تدا بو control instrumentation أوش تانا أو زور مهمة
for like flight management systems, flight respond, all of that stuff for managing how the plane, the flight dynamics. Which time the bachelor bash masters. باش Yeah. دي حسب كمان برسالي بكم نبرة من لخم mathematician بوي توزق بازم لو mathematics يعني رولي mathematics و physics تبو لو كورسي طيراني كردت لماستر كت That could be them. It's very important to know when and how to use which formulas and understanding what the formulas actually mean. It's not just, okay, this question, I have to use this formula, because in the actual exam, you'll be given, okay, here's the plane, here's the forces, here's the thing. You have to try and do this. You have to fly this amount of time. You need this, what kind of weight would you need? Is I need this formula, but I need to apply it in this way. There's a lot of rearranging. There's a lot of deriving. There's a lot of differentiation and integration. That is really cool, because I'm glad that especially for the students who are studying like differentiations and integrations from their A levels into the first year of maths or physics or even engineering courses, they may be asking, okay, why am I studying these things? Is there going to be any applications? But glad that you mentioned these. يعني وبس يويدا كاكتوين ضل زور جرين كتب زاني مثلا أو فورمولا ماثماتيكية كي بكارديني لشيء بكاريان ديني ومثلا داتا شراوة ويكن أسراوة differentiation و integration داتا شراوة وتواب كاري أو topic أنا ديتو Yeah, there's a lot of integration differentiation, especially when you want to solve for the time domain. You want to look at, especially in error elasticity. You got time domain. You got looking at the boundary between airflow across an aerofoil, things like that. You do a lot of differentiation integration. بوبر أو برسالة أنا بويدا كم مثلا تلبي خومن كاتك أو بابا تابير كاريانة ياخد أو بابا تاني بشي هندسة كان ياخد حتى فيزيكس وأواني تريش كذا خلنا لاني راستو خو بكار هنا وأبليكيشن كان يعني نزانا والله مو هيك كلا نمونا كان تكتبون مدة تبي بيا بالة تبي بيا فروكوان مستحيل أتوب راستو خبري والله أمن بس تسم يك موديولي أو سيموليشني فروك كي بزام تسونا دخوذنا دبيتو تيب جيم مثلا أجر دزك هبو لبالا كان كراك هبو سيجنال طلبوا هاد ياخذ ساوندك لو هاد كراكي تيب كي راستو خودت يا خواري يعني أو انظروا يا خواري مثلا أو فايبريشن يعني تي بس تاني هوالا سرتشونا أو أشتانا دبي بيتخيلته وكو pilot. Exactly, yeah. Yeah, you have to understand it completely, how the airplane will respond in different situations. زورتك أجر توزك باسي أول لك كوين ماري يونيفرسيتي لندن أجر باسي دكتوراه كتم نوكي كاكتوين أو problem تسوي وكود زاني الدكتوراه توزك extensive توزك فوكس دكية سريك بابت أجر بس بلي problem تسوي أو problem تسوي كاتو إيش اللي سري ذكرت. She studied like from my bachelor's and my master's, I was very interested in the material science aspects of it. Yeah, like in my bachelor's, my thesis was on auxetics and metamaterials. So I did my thesis in my bachelor's on where if you modify the unit cell of a material into an hourglass shape, when you stretch that material, it becomes thicker because the hourglass spreads out. And you can use things like that in like for bomb-proofing buildings or for seat belts that don't, when they tighten, so they don't cut into you. In my master's, I did crack propagation in wing structure, which is again based on material science. And so I was very interested in this. And in my doctorate, I then decided to do material science for this. And this was all about electrical steels or iron alloyed with silicon, which you use in electric motors and actuators in cars and airplanes and power generation, anything that moves. You use an electric motor in it. And the problem is that for everyone who manufactures electrical steels for these applications, they want it to be performant, the material to perform well and to be efficient. So
So how is this used in practice? For example, in an electric motor, you know, it spins. Yeah. Inside the motor, it's spinning, which means as it's being constantly magnetized and demagnetized, which is why it spins, you're magnetizing it in different directions, this metal alloy. And if you look at the structure of the metal alloy, of the iron alloyed with silicon, it's a polycrystalline material, and all the crystals are oriented differently. And it's in a BCC atomic structure, which means you have one atom in the middle, at the center of the BCC structure. So along different planes, you have more atoms to magnetize, use more energy magnetizing in certain directions over others, depending on how the crystal is orientated within that polycrystalline material. So as you're magnetizing different directions, you might be using more energy or less energy. And there's a way to solve this through using, there's a lot of different ways, like from like the other elements you alloy to this material. There's the way you process the material, the way you anneal it in the factory, put it, heat it to high temperatures, cool it rapidly, so on. Because what you'd really want is a crystal structure where all the crystals are sort of like on a flat alignment. Like if this was the BCC cell structure, you want it to be like this or like this or like that, but you don't want like this, because going along the diagonal there's an extra atom in the middle. You have to magnetize that. It uses more energy. And so, for example, that sounds very small in practice. You're thinking of these atoms, you're magnetizing, okay? So maybe that doesn't sound that important, but when you think about it in practice, for example, 60% of the world's electricity usage is on these electric motors, which is huge. Like if we just take a small country like Japan, it's 70% there. And if you improve the efficiency of these electric motors by 1%, that's equal to the energy savings of the Fukushima nuclear power plant, which went down a couple of years back. So that's a huge change. I mean, the global carbon footprint, it's huge energy conversation. What is the relation of that to electric cars and other sort of? So with electric cars, you want not only efficient motors, you want powerful motors. And there's ways to also do that with the material you process, depending on how much, like the more silicon you put in, the motor will be weaker. The way you process it will also make a difference. If you have larger crystals instead of lots of smaller crystals, things like that will make a difference. So my entire project was about, in my PhD, was about optimizing this. As in optimizing how to make this electric motors to be more efficient and through the materials, modifying the metal alloy. metal alloy. Yeah. Okay. یک دقیقه ده بس باید یک overview با کردی بدم درباره او بابته. بابتی توجینوی دکتوری برز لدکتوره کیت بو او بوك مثلا او ماكينه كهربائيه كهمان اذا كما بس ماشينه كهربائيه دكين مثلا electric motors ماشينه كهربائيه لهر شويه كتوش او ماشينه كهربائيه تبي بصوره اذا بو سياره كهربائيه لماشينه شي كهربائيه كالكتريسيتي تمالان لماشينه شي كهربائيه كهربائي مثلا ويست كاتشي اتومي وكو فوكوشيما ومثلا ياخذ او ويست اتومي انا ده هر شويه كاتو كهربات حبو او الكتريك موتور تدا بكار هنا او بابەتەکە دەکرێت لەوێن دەرێ مەسەلەن بەکاربێت توێژینەوەکە دەربارەی چ بوو چۆن وا بکەیت مەسەلەن ئەو مەچینە کارەباییانە ئیفیشنت بن واتە بە باشتر ئیش بکات باشە وزایەتە ئەو بابرین ئەو پەروانەشی یاخود ئەو مادانەی کە بەکاردێت لە ناو ئەو ئەلکتریک مۆتۆرانە ببرن کە دەڵێم ئەلکتریک مۆتۆر زیاتر ئاسانترێتە سەر زمانم ئەمنیش ئەو مادانە چۆن وا لێ بکەیت کە زیاتر بەرگەی چ بکریت how to make the material to be better? Yeah, so like modifying the material structure from the atomic level up, like like the way the crystals are orientated within the metal, things like the amount of, say, if you add other like aluminium atoms as well or things like that, you can add other elements to modify the properties. وإشكال لەسەر ئەوەی بە مەسەلەن پێکهاتەی کیمیایەکەی لە یاخود لە پێکهاتەی دروستکردنی لە ئەتۆمەکانەوە ئەتۆم واتە
ئەگە هەڵە نەبم بە کوردی یا گەردە یا گەردیلەیە کە بچووکترین پێک هاتەی ئەو مادانەیە ئەو ئەتۆمەکانە ئەگە تۆ ئەلێوێن دەرەوە دەست پێ بکەیت چۆن دەتوانین لەوێوە مۆدیفایواتە گۆڕانکاری بکەین بۆی ئەمە مادەچی وامان دەستکەوی کاتێکە لە دروستکردنی ئەو جیهازە کارەبایانە یاخود لەو ئەلکتریک مۆتۆرانە کەمە بەکاری دێنین باشتر بیت کە دەڵێن باشتر بی بۆ نمونە ینی ڕاستم کۆگە هەڵە بوو مەسەلەن جاری واتۆ ئەگەر بلوفترێکی زۆر ئەو جیهازە ئیشە بکە لەوانەیە مەسەلەن گەرم ببی دەتوانی وا بکەی فترێکی دوورتر مەسەلەن بەبێەوەی گەرم ببیان یان جاری وایە مەسەلەن لەوانەیە احتیمالی شکانی هەبی یا قوپانی هەبی یا نازام چی هەبی پرۆژەکتەکەی فۆکەسی کردیتەوە لەسەر ئەوەی کەمە چۆن بتوانین بۆ نمونە دروستکردنی کەرەستەکان باشتر بکەین و کۆنسیکوێنتی کە ئەوە ژوا دەکات چی بیت و ئەو جیهازە کارەبایانە یاخود ئەو ئەلکتریک مۆتۆرانە باشتر بن باشتر ئیش بکەن بە شێوەیەکی گشتی تەوانجا بەکارهێنانەکەی ئەوە لە زۆر شتدا هەیە وەکو باسم کرد ئەدەستا تۆزێک بە تەفاسیلتر ینی باسی بابەتی دەکەین کاک دکتۆر ئەگەر پرسیاری ئەوە بکەم okay, so we know this is the problem. How did you approach this problem? Because at the end you say, okay, this is the problem in hand. يعني أول مشكلة كهمة. How do you want to modify it? And the reason I'm asking this question is that, okay, this is something has a lot of potential and applications, and big companies will be really wanting to get their hands on a solution that make these sort of structures and electric motors to be better, to be honest. And especially we're living in the era of environmental sort of threats and make everything to be electric. So how did you tackle this? If you just give me some technicalities, that's fine. This is a pretty good question. So first of all, I had a company that was also sponsoring my PhD co-journal who would supply me the material, non-oriented electrical steel, for me to use in my experiments. Usually in my field, people tend to, especially materials engineering, there was a lot of, it's mostly based on lab work, and they use like some software to get the results of their lab work out. And there's a lot of, we use things like electron backscatter diffraction, and so on, which is a technique to be able to see the crystal structure of the material. So the way I did it was I first started with a lot of lab work to just basically understand what the material looks like. And then I switched from lab work to then using MatLab and my own coding, where I could basically take the output of the electron backscatter diffraction machine directly instead of using software, and using programming calculate things like the amount of stored energy in the material through processing stages. For example, one of the processing stages is when they get this material in slabs after they've alloyed it with it's like 75 millimeters thick or something. They condense it down through rolling to like 0.5 millimeters, which is a huge change. So that puts a lot of stored energy in the material. So when you heat it up, it forms lots of new crystals. And that process especially is where you can, depending on the way you condense it down, the rolling method you use, if you roll it sideways, for example, straight on at a 45-degree angle, you can produce different textured or oriented crystals in different directions. The size of the crystals will also change. So these are, we're talking about the atomic level, these sort of very tiny sort of bits and pieces of the material now. We're not talking about the overall structure of the bits and pieces of the electric motor. Now it's very low level. Just above the atom. So the atoms together form the crystal. So for example, can I just stop you here and ask you a question about, you said that you worked a little bit on or maybe for some time on a lab. So what sort of things you were doing on a lab? Because you have a material. So what would you do with these things? You're checking take the material, cut the samples, polish the sample surface, because it has to be exactly flat for electron backscatter diffraction. So where you're firing electrons at the surface, the diffraction patterns are what you then use to characterize the surface. You'll get different diffraction patterns depending on the crystal orientation you hit. So for example, if a crystal is oriented like that, you'll get one diffraction pattern. If it's like that, you'll get a different diffraction pattern. And given that a crystal is just a repeating arrangement of atoms in a certain way,
you'll be able to see how the arrangement of atoms throughout the surface changes. So a lot of my lab work was based on that, which we call characterization. Okay. And then as I got to, because that was the first step of a PhD, is where you have to understand your problem before you start to try to solve it. So once I got the characterization, I understood my material quite well, what the project is about and so on, I could then move to designing my own experiments. What do I want to solve? And especially for me, I wanted to look at this process which we call cold rolling, where you put the material in the slabs in the cold roller to condense it down to very, very thin layers, and look at how we can regenerate the internal structure of the material. So, would you want me to stop there? Or? No. Okay, so I'll just maybe give a brief overview, although the technicalities of this is a little bit difficult even to translate into Kurdish. Yeah, no, exactly for me, like I remember when I was in London, when I would meet some like of the other Kurdish academics or professors, and they'd say, "Eh, ba Kurdi lo man bir." I mean, "Oh, kalmina hernia." نعم من راستكي هندق لو مصطلح إنجليزان راستكي خو من يعني هم خوندنم هتا وكو بكالوريوس شم طاق كتر لكردي بوم بس توزك زحمته حتى لا في الضكي خوش بشكل وبابة أنا براستي حسانية but إنجليزي I'll try my best to translate as much as I can. دكتور دوين لبداية دكتوراه كي باسي أوي كت كشكلت سودا بو مثلا شش مانگی یەکەم ساڵی یەکەم عاتەنە دکتۆرای ئەوەیە کە تۆ بچی بەس جارێ بزانی کێشەکە چییە پرۆبلمەکە چییە تو دەتەوێت چ مشکلێکی حەل بکەیت فە لە مختبەر بۆ زیاتر تەمەشای پێکهاتەی مەسەلەن چۆن ئاتۆمەکان یاخود گەردیلەکان بەیەکەوە شکل و شێوە دروست دەکەن مەسەلەن تەمەشای ئەوانەی کردیە مەسەلەن ئایا ئەگە شکلەکەی ئەو هاوی باشتریان مەسەلەن ئەو هاوی باشترە ئەو بۆندانەی کە دروست دەبی لە مابینی ئەو ئەتۆمانە تەمەشای ئەو شتانی کردیە ئەو پرۆسەیە وتی ئەمە پێی دەڵێن کارکتەرایزیشن ئەو کارکتەرایزیشن یعنی چی یعنی تۆ مەسەلەن وەبزانم تەشخیصی مەسەلەن ئیشە پرۆبلمەکەت دەکەی یاخود مشکلەکەت دەکەی ئەوەش هاندەرێکی باشە لە بۆچی کاتێک کە تو بە تەواوەتی لە هەموو با بڵێن وردە بیەوە لەوەی کە تو بزانی مشکلەکەت چیە بە جوانی تێی دەگەی هەموو بەشەکانی ئەو کێشەی کە هەتە تێیگەیشتی دوای ئەوە مەسەلەن دەڕۆی دەتەوێت حەلێکی لە بۆ ببینیەوە ئەوش زیاتر وە بزانم لە بۆ ئەوانەی کە ینی ئینترستدن ماتلابی بەکارهێنایە لە بۆ کۆدینگ و مەسەلەن وەرگرتنی بەشکلە و لەو شتانی کە لە مختبەر هەیەی یاخود لەو دەیتایانەی کە هەیەی لەوەی پرۆسێسی بکە و مۆدەڵینگ بکە و باسی ئەوەشی کرد کە دکتۆراکەی سپۆنسەر کرایە ینی سکۆلەرشیپی وەرگرتێ سپۆنسەر کرایە لەلایەن کۆمپانیایەکەوە نازانم نای کۆمپانیاکەم لەبیر چوو Cogent Orb. Cogent سپۆنسەری دکتۆراکەی بەڕێزیانی کرد بەڵێ يعني هو خوش بو يعني لەگەر دکتۆراچە you have ئەوە زۆر هەیە autonomy کوو پێت خۆشە بیکە سەر بەخۆی یعنی لە خۆت یعنی فیلم دەکەی دەتەوێت بینی وای ئەوەش زۆر باش بۆ من ئاخرە من هەر ئەوهامم پێم خۆشە خۆم فێرکەم بە هەموو شتە ئستا عنی من بەسە من like in my lab group my research group I'm the only one who did any coding خۆم فێر کرد آخر MATLAB بەکاربینە لە ماستەرز و مەکلۆرەکەم گوتم MATLAB و Python بەکاربینەمێرە we can so I developed all our analytics instead of using software from the 90s and all that kind of stuff. And one of the really cool things I did was an experiment where I took this material that had just been like cold rolled to be very thin. So it's incredibly deformed. When you look at it on a microscope, you see how stretched out all the crystals are. And what I did was every 30 seconds after, so I heat it for 30 seconds, take it out, put it in the machine, look at the exact same area with electron backscatter diffraction. And then I coded in a way to calculate the lattice curvature based on the orientation gradients. And from that, you can get an estimation of the stored energy. And one of the very interesting things I discovered from that is not only is like different oriented crystals, we call the process recrystallization, is when they when new crystals form in the structure. Not only do different orientations recrystallize at different rates. For example,
if you crush it and the orientation is like this, it will take maybe a minute for new crystals to form. But if it's like this, it will take you 10 seconds. To get new and you'll crystals. get different orientation. Yeah. So it's a big difference. And not only did I discover that, I also saw that, for example, different orientations can also form different crystal orientations themselves. So if it's like this, all the crystals it form will probably be like this or like that or something. But if it's like that, all the crystals it form might be like that. ئەمە باسی ئەو کریستاڵانە دەکەین کە ستێپی دوای گەردیلەکانە دوای ئەتۆمەکانە ئایا شک و شێوەی ئەو کریستاڵانە چۆن بی ئەوە کار دەکاتە سەر ئەوەی کە پێکهاتە و یاخود با بڵێن بەهێزی و لاوازی ئەو ئامێرە کارەبایانە مەسەرەن ئەو ئامێرانی کە کارەبا لە بۆ دروست دەکەن چییە؟ طبعاً لەوێن دەرێ کاتێک کات و فۆرس و قووەت و گەرمی ئەو شتانە دێ ئەو پێکهاتە کریستاڵانە دیارە مثلا it has a meaning, it has an effect, right? Am I correct? Yeah, absolutely. Yeah, I mean, even the different orientations, like they have different hardness. Like things like the orientation of the crystal and material structure makes a big difference to the properties of material as well, not just like the different elements you add to the alloy, but even the orientation. And one of the interesting things is so I said I was looking at the same area every 30 seconds. In my code, I calculated the lattice gradients and I linked it to the previous steps. So I said, okay, so for example, my code, once I got to the 2 minutes, at every step, I can compare it to the 0-second state. It's the same area, and with my code, I can link it and see how the stored energy changes in different areas and different crystals of different orientations over time, which is a very new thing in my field. I published that in Active Material with the support of my supervisor. ئەوە زیاتر ئەو کۆدینگ سکیڵی کە دروستت کرد لەو فترەی وای لێ کردی کە بتوانی you keep track of the energy saved in these sort of by measuring the lattice sort of gradient of these sort of energies that you have in bits and pieces of these sort of so like the orientation gradient across the surface, I can measure it using electron backscatter diffraction. The output of that I then used in my calculations. زۆر چاکە بە پرسیاری ئەو لێ بکەم کاکتۆر باسی ئەوەی کرد کە لە فیلدەکەی خۆی بەشێک لەو توێژینەوانی کە دەکرا پێشتر یاخود ریسێرچەرەکانیش دەهاتن سۆفتوێری حازریان بەکاردێنا کە پێشترە سۆفتوێرانە دیڤلۆپ کرابوو ئەوانەش تۆزێک چۆن دەڵێ کۆتوبەندت دەکات لەوەی دەڵێ دەیتایەکەت لێرە مەسەلەن ئینپوتکە ئەوە بەشەکە يعني تۆزێک فریدەمت نییە لەوەی کە مەسەلەن ئەگە پێشتەی تازە کالکولێتکی نییە ئەگە تێدانە بۆ فنکشناڵەتیە بەست ینی باشترین شرکەتانی بیکەیتە ئیمێل دەکەی لە بۆ کەسەی یاخود کۆمپانیا سۆفتوێری دروست کردیە next year 2 years ینی ساڵێک 2 ساڵ ئەگەر بیکەن ئەوش لەوانەیە بڵێن نایکەین لەوەی بەس لەوانێت تویشت پێ بیوەکو تەلەبە پاسداچی کردیە مەسەلەن خۆی فێرە کۆدینگ و پرۆگرامینگ کردێ لە ماتلاب و پایتن یاخود ماتلاب بەشێک گشتیان پایتن هاتیە هەموو ئیشەکانی خۆی لە سکراتچەوە ینی لە بیدایەتەوە هەر هەمووی لە خۆی کۆدینگەکانی کردی ئەوە وای لێ کردیە کە تبکە مەسەلەن ئەو بڵێن لاری ئەوەی کە پێ دەڵێن گرێدیەنت ینی لاتس گرێدیەنت وای کردی مەسەلەن ئەو فلاکچوێشن و بەرزی و نیزمیانی کە لەسەر ئەو کریستەڵانە هەیە و ڕێژەی ئەو ئینێرجی کە لەو منتقانەدا هەیە بتانی مێژەریان کە کالکولێتیان کە ئەوە شوای کردی کە شتی تازە بۆ مەسەلەن لە بوارەکەی خۆی کات و there's a lot of maths involved as well, dislocation tensors and things like that. مەسەلەن ئەوە شوای کردیە کە مەسەلەن چۆن دەڵێ شتی تازەی پیشانداینە مەسەلەن لە بوارەکەی خۆیان و ئەوە شۆک و توێژینەوەیەک مەسەلەن بڵاوی کردیتەوە لە گۆڤارێک لە گۆڤارەکانی مەتریال ساینس زۆر جاکە کاکتۆر دوای ئەوە مەسەلەن ستێپی دوای ئەوە چ بوو so right after that I get the